Hi, my name is Pearl Angeli Umba from BSABE 2-2, and I am here to present the things that I've learned in Ensc 26, which is entitled Hydrostatic Force and Buoyancy in lesson number 3. So, first of all, in the presentation, we learned about fluid statics. So, what is fluid statics? Simply, fluid statics deals with a problem associated with the fluids at rest. So, pag sinabi nating fluid statics, these are fluids at rest. Pero hindi lang yun yung fluid statics. We also learned about aerostatics, which is the fluid at rest is a gas. So, yung fluid na yon ay in gas form. Then, the next one would be hydrostatics. So, ang hydrostatics, from the name itself, hydro. So, these are the fluid at rest in liquid form. Then, next is the concept about fluid statics. Sabi doon, yung fluid static, meron siyang only stress, and this is normal stress. Tapos, nag-react din siya sa mga variation ng iba't ibang pressure. So, bale, ang force na ina-exert natin dito sa fluid statics is on the surface, yung sa surface ng ng water, kunwari, this is normal to the surface na sa point ng contact natin, sa point ng contact ng fluid statics. Then, most commonly, yung fluid static kasi ginagamit natin siya to determine the force na nag-a-act sa isang floating or submerged bodies. Tapos, yung mga forces na nade-develop na devices dito, like hydraulic press at saka cardiac, pero pwede din siyang hydraulic lift. So, yun yung mga device na na-develop using this concept, which is fluid statics. So, we also tackled about hydraulic lift or hydraulic press during our past lesson in Ensc 26, if I am right. Then, dito sa lesson na to, may tinatawag din tayong hydrostatic force. So, ano nga ba yung hydrostatic force? The things that I've learned in hydrostatic force is this plays a vital role. Sabi doon sa PPT, tawag ito, parang sinabi doon na yung hydraulic force is may vital role siya sa mga designs sa madaming engineering systems, katulad ng mga water dams at saka mga liquid storage tank. So, malaki yung role niya in the designs in engineering systems. Tapos dito kasi using hydrostatic force, nade-determine natin yung magnitude, nade-determine natin yung direction, at saka yung line of action ng force. So, ang example naman sa mga nagawa using this hydrostatic force ay yung mga dams natin. Sabi kanina, yung mga dams natin ay parang na-develop din using this hydrostatic force. At saka meron tayong dalawang klase ng dams kasi. The first dam is the plain surface dam and the curved surface dam. So, yung mga, pag sinabi natin plain, this is just in a plain form. Tapos, pag, curve, yung mga ganun na dam natin, ganun. So, share ko lang din, here at our place, which is in Sunnybrook 1, we do have a dam at the back of the
the subdivision. So, yun yung dam na parang doon nila iniipon yung water, tapos pag sobrang dami na, nilalabas din nila. So, that dam is, if I'm not mistaken, kasi paano siya, pa-plain siya. So, ano siya, ang example siya ng plain surface dam. Next is, we also talk about the hydrostatic force sa isang submerged plain surface. So, if we have a plate, sabi doon, if we have a plate na subjected siya sa fluid pressure, na dinidistribute siya sa buong surface when it is exposed on a liquid. Sabi doon, yun yung sabi sa hydrostatic force on surface plane, sa isang submerged plane surfaces. So, next is, dito kasi using this hydrostatic force on submerged plane surfaces, we can analyze hydrostatic forces in submerged surfaces. At saka yung atmospheric pressure kasi dito can be subtracted and nasi-simplify natin siya. Tapos when it acts on both side of the structure. So, kung may dalawa tayong structure, tapos nakita natin, eto, subjected siya sa ganito, subjected siya sa ganyan. So, nalalaman din natin. So, bukod pa doon, we also talk about that hydrostatic force is also on an inclined plane surfaces. So, yun naman kasi completely submerged siya in a liquid. Kasi 'di ba kanina nasa ano lang siya taas. Ngayon naman nasa ano siya, nakalubog talaga siya. Ngayon, sabi dito, meron tayong formula dito, which is yung pressure above the liquid open to the atmosphere is equivalent to atmospheric pressure. Yun yung most common cases. Bale, meron din tayong absolute pressure at any point is equivalent to pressure above the liquid open to the atmosphere plus density times gravity times height. Meron din yung isa na absolute pressure at any point is equivalent to pressure above the liquid open to the atmosphere plus density times gravity times y sin theta. So, yun yung mga formula. Next is, sabi dun sa hydrostatic force on a submerged plane pa rin tayo, surfaces, yung line of action, yung line of action dito is resultant to the force passes through the center pressure. Sabi dun, yun yung sabi dun. So, may formula din tayo dito. So, ang formula dito is yung italic y sub p, or the y coordinate of the center of the pressure of the surface is equivalent to italic yc plus yung moment of inertia over y sub c and acceleration times acceleration. Yun yung formula niya dito. Tapos ang iba pang natutunan ko dito sa lesson na to is more on hydrostatic force talaga siya, kasi yun yung mostly na discuss sa lesson natin, which is sabi doon, in many structure ng practical applications, yung submerged surfaces are yung mga curved dams, kasi 'di ba yung mga 'di ba meron tayong yung mga curved surfaces, yun yung mga mostly na nakasubmerge sa water. Yun yung uri ng dam na nakasubmerge sa water, while yung plain naman hindi gaano, kasi nakita ko nga dun sa dam dun sa baba, hindi siya nakasubmerge sa water, bagkos siya, naka-inclined siyang ganun, tapos sinuhold niya yung water dito, tapos sa baba, parang dun lumalabas yung water, pero walang laman yung kabila. So, nakakatakot pagka
nahulog ka. So, ayun. Share ko lang din. Kasi pumunta ako dun last week. So, I was so terrified about that dam. Kasi, na-discuss din tong lesson na to and I was curious about the dam. So, I go there. Kasi sabi ng mga kaibigan ko, may dam nga dun. So, back to the topic. Sabi doon, yung concept kasi ng pressure prism sa isang case is not much helpful kasi complicated shapes yung mga involved dito. Next is, pag nagde-determine tayo ng F sub H and F sub V is separate sila. So, hindi mo pwedeng gamitin yung F sub H sa F sub V. So, that's just the concept. Next is, we have curved surface is above the liquid. So, yun. Yung minsan kasi, diba, lalo na sa mga tube, may pag ganun. Kunwari, ito yung tube. Ayan. Ay, ano ba? Basta, ito, kunwari, may isang line dyan. Ayan. Ganon. Tapos itong curve na to, naka-curve to. Yun yung nakalagay sa PPT, which is, parang may curved surface dito. Ito yung curved surface, tapos pag ganun na siya. So, sabi dito, yung weight kasi ng liquid and yung vertical component ng isang hydrostatic force, nag-a-act siya in opposite direction. So, kaya meron tayong formula doon na F sub B is equivalent to F sub Y minus W. So, next is, yung curved surface naman natin in a circular arc. So, meron din tayong circular arc doon. So, ang nangyari naman dito sa circular arc na to, yun yung nakalagay sa PPT na, yung ganito. Ayan. Yun yung nasa PPT, tapos ito yung water. Ayan. Sorry, hindi ako marunong mag-drawing masyado. So, sabi doon, dito naman siya, dito sa curved surface is a circular arc. Ito yung hydrostatic force natin, nag-a-act siya on a circular surface na lagi siyang nagpa-pass through sa center ng isang circle. So, bale, yung pressure force, normal siya, 'di ba? Kasi nga 'di ba sabi ko kanina, yung normal force siya. Normal force siya. So, bale, yung surface and nagpa-pass through siya sa center. Yun yung pressure. Yun. So, ulitin ko, yung curved surface is a circular arc. Bale, ang nangyayari doon sa isang hydrostatic force na nag-a-act sa isang circular surface, lagi siyang nagpa-pass through sa center ng circle. Kasi 'di ba ito yung arc. Ito yung arc, so yan. Ito yung arc, ito yung below, ganun. Tapos, dahil yung pressure ng force are normal to the surface and they all pass through the center. So, sa center sila nagpa-pass through. Excuse me. Then, next is, we do have buoyancy. Kasi, this lesson is about that. Also, this lesson requires or kasama yung buoyancy. So, ano nga ba yung buoyancy? Kahit ako, nalilito din dito sa buoyancy. So, sabi doon sa PPT, buoyancy is an upward force exerted by a fluid. So, meron siyang formula na buoyant force is equivalent to hydrostatic force acts on the top of the surface minus hydrostatic force acts on the bottom surface. So, sulat ko ulit. Ito. Ano ba? B. Wait lang.
Ito. Wait. FB is equals to F top minus F bottom. So, ito. F sub B is equals to F top minus F bottom. Or, pag binasa natin siya is, this is, Reed has, buoyant force is equivalent to the hydrostatic force that acts on the top surface minus the hydrostatic force acts on the bottom surface. So, meron tayong top and bottom dito. So, next is, sa buoyancy pa rin, sabi doon, under nito ang Archimedes principle. Archimedes, I really don't know. And, sabi doon, yung buoyant force acting sa isang body of uniform density ay immersed siya in a fluid that is equal to the weight of the fluid displacement by the body, and it acts upward through the center of the distance volume. So, bale, sabi doon, kung kanina, F sub B is equivalent to F top minus F bottom, dito naman sa isang to, F sub B or buoyancy of force is equivalent to WS. Ano nga ba yung WS? Ito yung weight of the imaginary fluid body whose volume is equal to the volume of the solid body. So, sa buoyancy din, sabi doon, kung ang solid body ay hinulog mo siya sa isang fluid, hinulog mo siya sa into fluid, fluid will sink, float, and remain at rest. So, yun yung sabi niya. A solid body drop in a fluid will sink, float, and remain at rest at any point of the fluid, depende sa average ng density na relative sa isang density ng isang fluid. So, bale, dun sa pinakita ni sir sa PPT, meron dong floating body, meron tayong suspended body. Yung floating body, kung ito yung water, sabi doon, kung ito yung water, halimbawa, ito yung water, ito yung floating body, nagpo-float siya. Ayan. Kunwari, tao yan. Si girl. Ayan. Hindi, unggoy na lang. Ay, elephant. Ayan, ang elephant nagpo-float, kunwari, ha. Tapos, yung suspended naman body ay nasa gitna. Yung elephant na punta dito sa gitna. Ayan. Basta ganyan. Nasa gitna si elephant. Tapos, yung sinking body naman, si elephant nalunod na, nandun na sa baba. Nag-sink na siya. So, next is, sa buoyant effects sa isang gas. Kasi may iba't ibang epekto ang buoyancy eh. Iba yung epekto niya sa liquid form, iba yung epekto niya sa gases. So, sabi doon, yung buoyancy may effect siya sa isang gas. Ano ang effect niya dito? So, first, yung tumataas yung warm air in a cooler environment. Ito yung halimbawa, ito yung clouds natin, umuulan. Yung warm air, tumataas siya. So, next, the onset of natural convection currents. Tapos, meron din ang lastly, sabi doon, yung the rise of hot air or helium balloons and air movements in the atmosphere. Kasi 'di ba, minsan iniisip natin ay nakikita natin yung sa hot air balloon, 'di ba? Sa hot air balloon kasi umaakyat siya sa taas. Kaya dahil medyo kunwari mas malamig yung air sa baba natin, di tataas yung balloon, 'di ba? Hot air eh. So, 'di ba nga sabi yung warm air umaakyat siya in a cooler environment. So, pag warm air siya, hindi siya pwedeng makisama sa warm. Gusto niya maging malamig. Ganon. So, next is
yun yung mga natutunan ko sa buoyancy kasi more on the effects of buoyancy in liquid, on how it affect on gases, ganon. So, once again, this is Pearl Angeli Umba from BSABE 2-2 and Carpe Diem.